هی بکس چطوری بچه‌ها، گیمکسر هستم. خوش اومدی به یه ویدیو دیگه. بچه‌ها چند وقت پیش نفر به من پیام داد داخل اینستاگرام و بهم گفتش که ما کانال یوتیوب داریم که توش انیمیشن‌های ترسناک و اینا می‌سازیم. 0 تا 100 ویدیو رو خودمون کارش انجام میدیم. حتی موزیکایی هم که داخل ویدیو استفاده میشه هم خودمون زدیم که به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی هم داره. و من گفتم ریاکت برو ازش. رفتم کانال نگاه کردم، دیدم واقعا کانالشون خفنه و کارشون داره قوی پیش میره. از بین ایرانی‌ها با این کیفیت دارن کلا کارو میبرن جلو. اسم کانالشون همونطور که می‌بینید آنفینیش دارک استوریز هستش که داخل دیسکریپشن همین ویدیو آیدیشون رو تگ میکنم که حتما میتونید برید سابسکرایبشون بکنید، داستانایی که گذاشتن رو تماشا بکنین چون خیلی خفنه. من فقط میدونم سبک داستانشون، سبک مثلا کارشون چجوریه، ولی تا حالا یه ویدیو هم ازشون کامل ندیدم. الان میخوایم بریم با هم این کارو انجام بدیم، ولی قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب از همین الان فراموشتون نشه. آیدی اینستاگرامم این بالا میذارم که حتما راتم فالو بکنید که از اخبار یوتیوب با خبر بشید. بدون معطلی لیتس رول. بچه‌ها همونطور که میبینید سبک دارک و اینا هم داره کلا استوریاشون و اینا که الان میخوایم با هم دیگه بریم داستان 31 رو ببینیم که خودشون بهم ساجست کردن که 31 خوبه. زیرنویس پرژن هم براش فعال بکنم، همونطور که می‌بینید زیرنویس پرژن هم خودشون گذاشتن. و بازم میگم 0 تا 100 کارشون همونطور که خودشون گفتن، حتی موسیقی‌ها و اینا با خودشونه. اینجا هم که اسم سازنده ها و دست‌اندرکاران رو نوشته. بزن بریم. من تمرکزمو میدم به داستان که صوتی بالا نیارم. I headed into the nearest cafe as fast as I could, trying not to get wet. I ordered a coffee and sat behind a small table at the other end of the room, by the window. نمیخوام پاز بزنم خیلی، ولی از همینجا حتی اگه مثلا تصویرم نداشت، مثلا این تصویر ما نمیدیدیم، خیلی خوب فضا سازی کرد. یعنی قشنگ داره میگه من گوشه کافه ته مثلا اونجا نشسته بودم و مثلا اینجوری. Other than me, there were a couple of young guys discussing global issues while eating. I gazed outside a window as I finished my coffee. I was waiting for the rain to pass, or at least become less intense, so I could exit the cafe and be on my way home. While all of this passed, I began to notice something across the street. At first, I thought someone was standing on the opposite sidewalk under the rain. But when I looked more closely, I realized the thing actually looked like the see-through outline of some creature that could only be seen thanks to the heavy rain pouring over it. Now appearing as a translucent figure. اسم فیلم، اسم این قسمتم رین منه. What is that? I pressed my face to the cold, steamy glass of the coffee shop window so I could get a better look. پشمیزونه. I wasn't wrong. It was still out there. The invisible man, or I don't know, perhaps the invisible woman. Whatever it was, it looked spectacular, covered in raindrops. بال داره محو میشه یارو کم کم. The translucent creature under the rain shifted slightly, and now I started to feel as though it was یا علی. But perhaps it had been looking straight at me from the get-go. I couldn't tell. شیت. اینطوری که تو داری میگی خیلی بدتر شد، ترسناکتر A شد. group of men and women soaking wet, running from the rain just like me, had also sought shelter in the cafe. More customers were in now, and yet none of them were looking out the window. Nobody except me had caught sight of the invisible being under the rain. انگار فقط این میتونسته I should ببینتش. get close to it and see what it is. By God, if it suddenly disappears now, I will forever blame myself for not approaching it when I could have. راست میگه، آدم همینطوری پدیده‌ای میبینه اینجوری میشه. سر یارو کجی است بدی میگیره. Left a few coins on the table as a tip and quickly ran out of the cafe. دمت گرم سلطان که تو اون فرصت تو به فکر انعامم بودی. من بودم اصلا ادامه بدیم. The thing was still out there. Now I could get a better look. There he was, a tall and obviously half-transparent man who was standing right in front of me, across the street, looking directly at me. حس میتونه بکنه آدم که نگاه میکنه یکی بهش. Nervous as I was, and while I tried the best I could not lose sight of him, I approached it carefully. Then all of a sudden, I heard a car horn go off, followed by the sound of a brake screeching. I turned around, the car was coming right at me. I was terrifying, stunned in place, but
pushed me hard by the sides, throwing me back on the sidewalk. The car moved past the now empty spot where I was just standing and stopped a few meters away. تصادف کرد. God, oh dear God, he saved me, he saved me. وایسا ببینم کی نجاتش داد؟ در جمع میخکوب شدم که خب آها نزده بهش من فکر کردم میگه ماشین منظورش مثلا یه چیزی خورد به پرون فکر کردم منظورش ماشینه ماشین نبود. Oh dear God he saved me. There I was, sitting on the sidewalk, in total shock. I looked toward my surroundings, searching for the man under the rain. But there was no sign of him. Good God, he didn't let me get hit by the car. He saved my life. Now the rain stopped, just as rapidly as it had started. And he wasn't there anymore. To be not continued. Oh. یعنی تمامه. آقا این بود از این داستان. ما یه داستان دیگه هم حالا می‌بینیم بعدش، ولی باید بهتون بگم که واقعا اینجور چیزا من خیلی اعتقاد دارم بهش. مخصوصا خیلی‌ها میگن این داستان فرشته نگهبان و اینجور داستانا هم هستش. بعضی وقتا مثلا شما برین کلیپ‌های مثلا کسایی که شانس میارن خیلی نگاه بکنید، مثلا چه میدونم ماشین کنار یا رد میشه اصلا ولی نمیخوره اصلا، یا مثلا یه موتوری محکم کوبیده میشه مثلا به دیوار ولی خیلی سالم میاد رو زمین. کلا کلیپ‌های این افرادو ببینید هستن تو اینترنت پره و به نظر من همچین داستانی هم هستش. به نظر من حالا من نمیدونم شما چی فکر میکنید، ولی به نظر من حتی اصلا میتونه بر اساس واقعیت هم باشه خیلی کلا چیزای شبیه به این داستان بعدی که خودشون ساجست کردن شماره 48 The Hunt هستش اسم این استوری که میخوایم ببینیم. بزن بریم ببینیم چی جوری درباره شکار و ایناست فکر کنم. My throat was so dry I felt a weird salty taste in my mouth, as if my tongue was made of wool. My head was heavy with a terrible headache. I felt my face on the cool rocked surface and still my head was burning. I could sense that I was lying there on the ground with my wrists tied behind my back. I had the same sensation in my feet. Now I heard these scattered voices from moments ago clearly. Look what you've done to him. Why do you care? The important thing is that we got the damn thing. Did you have to be so violent though? Do you really feel sorry for this piece of shit? You already forgotten all about it? Take a look at my... فکر کنم فهمیدم بچه چیه داستانش. اگه شما نگرفتین چی دارم میگم خودتون احتمالاً به نتیجه میرسید. Sorry for this piece of shit. You already forgotten all about it? Take a look at my face. Do you think I could ever forget? I'm sorry. I didn't mean to. It doesn't matter now. Just hurry up and let's get it over with before he wakes up. I don't think he'll wake up for now, considering what I did to him. A hand grabbed my ankles and pulled. My face got dragged on the ground. I opened my eyes. Help! Help! Screaming loudly. Oh God. The old man let go of my ankle and came closer. Tell us when you're done howling so we could keep doing our job, he said. I tried to tear the rope tied around my hands with all the force I could muster. The man kicked me very hard in the side. Don't struggle too much. Let us do our thing. My God, who are you? What do you want from me? I'm truly sorry, but you know everyone has a fate and sometimes we can't change it. You should stop fighting and just accept it. Why have you taken me? What do you want to do with me? Sorry, pal, but I don't understand any of the things you say. Shit, boy. What do you mean? Please let me go. I don't even know who you are. Kneeling at my side, the man drew a big knife from his waist and put it on my chest. I'm sorry. Have we met under different circumstances? We could have been friends now. And then, with a flick of the wrist, he plunged the knife into my chest.
اوه. I panicked, but didn't feel any pain. After a moment, my breathing turned to hissing. I felt چقدر دهنت سرویس. وای. او. او. After a moment, my breathing turned to hissing. I felt like a water pot was boiling in my lungs. I started coughing and throwing up blood. The man stood up with his knife still in my chest. He grabbed my hands and tried pulling up from the ground. Come on, help me and grab his feet. واقعا دارکه، واقعا داستانی که گفتن دارک بود. من اصلا خیلی برگام ریخت، فکرشو نمیکردم تا این حد دارک باشه. اگر شما میخواین ببینین ازش چیزای دیگه، داخل پیجشون یعنی کانالشون هست، گذاشتن داخل دیسکریپشن همین ویدیو. خیلی واقعا برگریزون بود، فکر نمیکردم، واقعا فکر نمیکردم تا این حد. یعنی حالا زحمتی که واسه یه مثلا ساختن انیمیشناشو چه میدونم اینا میکشن، یا مثلا موسیقیش هم میگن حتی خودشون زدن، یعنی آهنگای توی موسیقی هم کار خودشونه. پرداختن به سری موضوع کار هر کسی نیستش، سخته. و شما دوست داشتین بازم از اینجور ریاکشن ها نسبت به حالا هم این ویدیو، هم این کانال، هم اینجور داستانا، حتما داخل کامنت ها بنویسین برام که با کمال خفنیت انجام بدیم، چون خودم خیلی خوشم اومد، خیلی دوست دارم. خودم دوست دارم مثلا بازم این کارو انجام بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم بود از این ویدیو. مرسی از اینکه تا الان تماشا کردین. امیدوارم که خوب و خفن و مال این صحبتاش باشین. تا ویدیو بعدی. Goodbye everybody.